Just our agenda, we will begin my name is Juan Manuel Cancino, and I will be the presenter for this session. Our two special guests today are Phil Kern and Alejandro Hinojosa, who will share with us two very interesting subjects. Phil Kern's speech will be in English. If you require translation, you can do so right now. I will present both of them. And afterwards, first would be Phil, then Alejandro. There are Q&A sheets available for you. Since we have time restraints, please write down your questions and send them to me so we can use the time adequately. So we will begin with Phil Kern. Welcome, Phil. Bienvenido a México. Phil Kern is the Vice President for Visual Intelligence Sales. He studied in the New York State University in Forestry Sciences and in Syracuse University. He has had several roles. He has worked in 4 continents except Africa. He is specialized in marketing and product development for the treatment of imagery. And his experience includes over 12 years promoting the sales of products and consulting in Asia Pacific and America. He has had 6 channel partners, which have generated large amounts of income in Europe. He increased the market of 10 times in sales through his channel partners. And his experience is based in marketing and the introduction of products. Today we will get to know a proposal from Visual Intelligence, an environment of hardware and software in order to work more efficiently at a lesser cost for image processing with scalable technology, easy to use, and he will present it to us. So welcome. Estaré hablando en inglés porque no hablo también español. Esta mañana estaré hablando acerca de un cambio de paradigma en los sensores de geoimágenes. Veamos si esto funciona. Sí funciona. Cuando vemos la geografía, empezamos con pensar de dónde viene toda la información. Empezamos con la geografía, pasamos por fotogrametría, GPS, pixelgrametría. Todo se une hacia GIS y después llega hacia la tecnología geoespacial, geomática y la habilitación espacial de la información. Todo desde algo muy amplio como los mapas de Google o como cuando llego al supermercado y automáticamente el teléfono sabe dónde estoy y me muestra los cupones que quiero usar en mi teléfono móvil. Todo viene del mismo lugar. Vendí esta tecnología un tiempo. La tecnología habilitada espacial es muy importante y esto sucede en las compañías telefónicas el día de hoy. Salen con un camión, tienes los mapas, le tiran café, marcan los mapas manualmente y después regresan al GIS para ver qué cambios se hicieron en el campo. Pero si se va al campo hoy con una tableta o una computadora, todo esto se puede hacer en la tableta. No se tiene que preocupar uno de tirar café encima, a menos que no sea prueba de agua, pero es una manera mucho más sencilla de recolectar los datos y puede ir directamente hacia el GIS. Mientras vemos la data y la calidad de la data, uno de los presentadores ayer habló acerca de
los mapas, la participación de la gente. Podía tomar muchos años en hacer esto para organizar los datos y lograr que se comuniquen entre ellos la información. Así que todo desde los sensores aéreos, la recolección de datos, hasta salir con un vehículo que está recolectando datos fotográficos, hasta los teléfonos inteligentes. Estamos habilitando la información espacial y hay un cambio de paradigma continuo. La tecnología está haciendo que todo sea más fácil, más chico, más barato, etcétera. Esto se asemeja a la industria de la computación hace 20 años. Todo el mundo tenía computadoras diferentes que no se hablaban una a otra, nada estaba estandarizado y ahora se puede tener un cambio de paradigma. Un ejemplo muy simple, la industria de los discos duros. Eran más o menos de este tamaño, eran más o menos de este ancho, eran rápidos y tal vez tenían 20 megas de data. Pero todo eso se volvió más chico y ahora todo cabe dentro de su teléfono o su computadora. Fue tecnología disruptiva, no fue perfecta al comienzo, pero mientras las cosas se volvieron más chicas y más rápido, hubo una disrupción en la tecnología. Cuando vemos a las imágenes aéreas, hay una variedad muy confusa de sistemas. Esto es de Franz Lieberl. Él dijo que el futuro de la fotogrametría iba a concluir en una variedad confusa de sistemas de cámara aérea no estándares. Dejaré que lean el resto, pero básicamente no se está volviendo más sencillo. Hay muchos más tipos de sensores allá afuera. Y de acuerdo a Kramer, en 2006, esta es una cita de uno de sus artículos, las imágenes aéreas digitales se encuentran en su fase del salvaje oeste. Tenemos máquinas que sirven para una sola cosa, son monolíticas, son caras, son análogas, deben verse como una cámara aérea, debe ser muy difícil, son muy difíciles de realizar, no son expandibles y hay una falta de normatividad. Recuerdo estar tratando de diseñar la siguiente fase de DMCs y tantas horas tratando de determinar dónde íbamos a gastar nuestro dinero de investigación, si íbamos a tener cámaras pancromáticas o únicas, qué tan escalable sería esto, qué podíamos meter en este marco. Mucha gente perdió muchas horas de sueño pensando en esto. Otra de las cosas que hablamos aquí es pequeños, medianos y largos marcos. Eso está bien cuando hablamos de cámaras, de los cuadros de cámaras, pero con escáneres aéreos no hay un consenso acerca de cómo llamarles. Así que tal vez se pueda hablar de franja kilopíxel. ¿Cuántos kilopíxeles puedo recolectar al mismo tiempo? Puedo tener un sistema de kilopíxeles de 7 y nos hace entender de una manera más sencilla todo esto. En esta diapositiva tenemos aquí 7 sensores digitales y tienen 4 tecnologías completamente diferentes. Tenemos los escáneres ADS, los DSS, los DMCs, que retrasan el tiempo para compensar el movimiento. Tenemos la ultracámara, que es muy similar. Tenemos los A3, que es un péndulo.
Es una tecnología tipo péndulo y nada de esto produce nada estandarizado, no está estandarizado. Y por referencia tenemos una cámara RC solo para mostrar cómo se veían antes. Así que es momento de un cambio en el paradigma. Hablemos acerca de la industria del espacio. Yo soy de Alabama, Huntsville, Alabama. No crecí ahí, tengo un acento muy diferente. Pero hacemos ciencia de cohetes ahí. Werner von Braun, la persona del equipo de esta ciudad, es una ciudad muy orientada a la ciencia y uno de los cohetes era Saturno V. Era una tecnología que en el momento estaba muy bien, pero era extremadamente cara, costosa. Era para un único propósito, un único uso. Tenía 3 etapas. Se podía pensar en él como un vehículo monolítico. No era nada flexible. Era muy confiable. Y tenía seguridad construida dentro de él. Una vez que se terminaron las misiones de Apolo y estaban decidiendo qué construir, decidieron irse por el cohete. Esto terminó siendo mucho más caro que los Saturno V. Era muy costoso mantenerlo, lanzarlo. Era multipropósito, era reusable, pero era peligroso para la tripulación y era algo flexible. Tenías que tratar de meter todo lo que querías lanzar al espacio en la cabina. Después llega la compañía SpaceX. ¿Cuántos de ustedes son familiares con esto? ¿Alguien sabe qué es Elon Musk en los Estados Unidos? ¿Alguien ha oído de Tesla? Los autos eléctricos Tesla. SpaceX hace exploración espacial y decidieron construir un diseño simple, estandarizado y elegante que se llama el motor Merlin. Se construye en una fábrica, se construyen exactamente igual, son estandarizados, son modulares y son escalables. Lo que hicieron fue tomar 9 motores Merlin, llamados Falcon 9, vehículo Falcon 9. Son estándares, elegantes, confiables y no se debe uno preocupar en una tercera separación cuando sale al espacio. Ha hecho viajes exitosos a la Estación Espacial Internacional y la tecnología es disruptiva. Es el tipo de cosas que las otras compañías de lanzamiento quieren copiar porque es bastante confiable y es escalable. Tienen otro vehículo que no han construido todavía que se llama el Falcon pesado, que va a ser el vehículo que lleve la carga más pesada hacia el espacio y usará más de estos motores Merlin, así que es escalable, es modular y confiable. Tienen que trabajar en sincronía. Si no, las cosas empiezan a no funcionar y eso no está bien. Cuando tratas de ir al espacio, quieres que todo esté en sincronía. Veamos el cambio de paradigma en los sensores. En Visual Intelligence lo que tratamos de hacer es crear un software y un hardware de sistema abierto, una arquitectura de sistemas abiertos, lo llamamos STKA. Esto nos permite hacer una serie de sensores que sean simples, elegantes, que sean escalables, que sean poco costosos, porque son los mismos módulos puestos de diferente manera. El mantenimiento es fácil, no tiene que regresar a la fábrica para nada. Es reconfigurable por el usuario final, lo veremos al final, y puede ser de un tamaño tradicional, pero también podemos hacerlo miniaturizado. Permite que se pueda proteger e ir usando esa tecnología a través del tiempo y no reemplazarla con la nueva. También ganó el premio de la tecnología geoespacial mundial
en Rotterdam, y eso es algo importante. Me encanta que sea tecnología disruptiva, me emociona mucho esto, y hace mucho no estaba tan emocionado por algo. Este es un marco, un cuadro llamado el arca. Es la selección de cámaras arqueadas retinales y todas actuando como una sola cámara. Los módulos de cámara se parecen un poco a un cohete, pero no tienen disparador. No tienen partes internas movibles, así que no existen disparadores. Y toda la selección, toda la serie funciona como una sola, tal cual como un vehículo de lanzamiento funcionaría. Es escalable. Puedo usar varias cámaras. Puedo usar incluso más cámaras, y también puedo usar estas series y hacer colecciones más grandes. Es funcionalmente escalable. Puedo usar cámaras pancromáticas. No hay diferencia, todo funciona junto. También puedo apuntarlas en diferentes direcciones. Pasamos a través de estas. Otra de las cosas emocionantes es que si yo vuelo una de estas series con una franja muy amplia, voy a tener un ratio de 1.4, pero si la volteo 90 grados, puedo tener un 0.6, y esto es sin precedentes. Tengo amigos míos en la industria que han visto las imágenes de esto y piensan que es espectacular poder ver esto en estéreo y ver qué tan cerca puedes estar basado en estas imágenes. También ha sido certificada, este sensor ha sido certificado por la USGS, y ahora esta rama del gobierno ni siquiera hace este tipo de trabajo. Así que se necesita entender qué es lo que se está comprando. No puede uno confiarse en que esta rama del gobierno hará la investigación. Estos son nuestros productos. Tenemos el I1 IMS y I1 Stereo y I1 Oblicuo. Tenemos uno de los productos aquí en la exposición, en nuestro stand. Cuando hablaba acerca de la reconfiguración, es que puedo empezar con un I1 Stereo que tiene 20 kilopíxeles y puedo hacerlo mucho más grande en el campo. Puedo comprar el kit de la actualización. Puedo ir de 19 kilopíxeles, comprar otro kit y convertirlo en una cámara oblicua. Entonces ahora sí puedo hacer mapas en tercera dimensión, así puedo tener varias cámaras en una. Esto es a lo que me refiero con tecnología disruptiva. Los sistemas de cartografía de infraestructura se usan para transmisión eléctrica, transportación, petróleo, gas. Y tiene dos cámaras. Tiene una cámara de calor. Uno de nuestros clientes ha estado volando esto en los últimos 12 meses. Ha tenido 7,000 millas de cartografía. Tenemos software adicional que se usa para apuntar hacia una de las torres de transmisión en un mapa y tomar la información meta, o pueden ver a la data meta y llevarla hacia la torre de transmisión. También podemos hacer fusión de sensores. Lo que vemos es el IMS-1. Tenemos un proceso automatizado que se llama ISIS Tierra, que permite este flujo del trabajo a través de un cuadro virtual. ¿Cuántas cámaras están en el sensor? Nos lleva esto hacia una imagen virtual. Y si se tiene una cámara de infrarrojo, va a ser corregistrado con el color. Si se tiene una DTM,
hará ortos muy exactos y se usará la nube de puntos para realizar los ortos también. Para la oblicua, tenemos un sistema en la oficina que nos va a ayudar a producir una imagen por segundo para que podamos tener estas imágenes produciendo la nadir y las 4 imágenes oblicuas. También trabajamos con UAVs. Tenemos un acuerdo con una compañía llamada Nini y ellos usan componentes disponibles en el mercado. Convierten estas naves de para 1 o 2 personas en una UAV y esto ha sido usado en Afganistán. No están usando nuestro sensor todavía, pero puede ser usado en estos UAVs. Otra de las cosas buenas de esto es que conseguir las partes es bastante sencillo. También usamos con hidrotecnologías. En una de las miniaturas UAVs de hidrotecnología lo hemos usado aquí en México. Así que en el futuro vamos a miniaturizar estos ARCA. No creo que lleguen al tamaño de una moneda, pero por ejemplo si quisiera ponerlo en el iPhone. Pero estamos caminando hacia allá. Entonces, para concluir, está habiendo muchos cambios en la industria de los sensores. Muchas plataformas se están utilizando. Estamos tratando de construir diferentes sensores con las mismas herramientas. La arquitectura STKA. Piensen ustedes en SpaceX cuando piensen en cómo unir estas cosas. Hoy estamos haciendo cartografía tradicional, en el futuro será miniaturizada, usándola en vehículos, sensores de tierra, etcétera, y quisiéramos recolectar más, hacer más por menos. Muchas gracias. Thank you very much, Phil. We will leave questions for the end. Next, please welcome Alejandro Hinojosa Corona. He will present to us 3D for the Pascua CIGMA, starting from point clouds, pre and post earthquake. I will present him briefly. Welcome, Alejandro. He is the director of Laboratorio SIG and Remote Perceptions of Earth for the Ensenada Center of Research. As an academic research, he is an engineer from the University of Baja California. He has a master's from the CICES in 1988. He's a researcher with level 1. He has professional experience since 1980 in the academy. And he has experience in precision techniques with barriers from sensors. He has a great scientific production, and he's going to talk to us about an application, a LIDAR application to measure changes in territory from earthquake movements. Welcome, Alejandro. Thank you. My speech is going to be a little different, but I want to thank the INEGI and the UN for inviting me to participate in this event. My name is Alejandro Hinojosa, and I work in CICES. It's a research center located in Ensenada, Baja California. And several lines of research are grown there. One of them, the Earth's science. So my presentation today is going to be on earthquakes, the scars they generate, and international collaboration, basically. The content of my presentation, I'm going to talk about the Pascua earthquake, how a deformation is measured, the LIDAR
aerial pre and post earthquake, the first results, the iterative algorithm we use to measure the deformation, the results, and final comments. First of all, I'm going to talk to you about the earthquake from April 4th, 2010, known as the Easter earthquake, since it took place during Easter, and it's also known as the Mayor Cucapá because of the place where it happened, which is a desert in Baja California. It was 7.2 magnitude. It was a surprise where it happened. Nobody expected an earthquake there. It was expected in a parallel place, but not there. Another important thing is that it generated a superficial rupture at around 100 kilometers long with vertical and horizontal 3-meter rupture. And it was a desert region with low vegetation and rocks, igneous rocks. It was the perfect objective to perform an analysis with remote sensors. There were also previous measures, seismic GPS, optical images, radar. And what was surprising was that the INEGI in 2006 had performed a later national collection, which allowed the experiment to take place with data before and after the earthquake. And the earthquake took place in the frontier between both California's Baja California North and South. And this is a story of before and after. Through various techniques, the earthquake took place in the frontier of the tectonic plates, where earthquakes happen, the frontier between the North American plate and the Pacific plate, a seismic zone. Let me see. Which one's the flash? That's where it took place, the frontier of the plates near the U.S. and Mexico border. And what this earthquake generated, what you're looking at here, is the frontier with the city of Mexicali, the Cucapá land, and the earthquakes that were registered by our seismic network since it started operating up until a few days before the earthquake. So what this generated was a new seismic pattern. Along the Cucapá, as you can see in red, the yellow dot was the main event, and what you can see are the replicas around it. Where the earthquake was expected was around the city. But the advantage is it took place in a deserted, with an impressive rupture. I don't know if you have the video right there, maybe if we can run the video first. This video was taken not that one, a video one, please. This is the Cucapá, and that was the dust cloud that the earthquake generated. This video was taken by American citizens who were passing by, and the rupture generated an impressive cloud of dust. Okay, let's go back to the slides. This video was taken from here,
overlooking to the Cocapa. We have the city of Mexicali here. This is the geothermal field of Cerro Prieto. The frontier is right over here. The greater damages occurred. There was, I think, 1 or 2 deaths. A similar earthquake in Haiti cost 200,000 deaths. In here, just 1 or 2 deaths. And infrastructure damages. There's an agreement with the United States with which we had to defer the delivery of water from U.S. to Mexico because the infrastructure has not been repaired yet. Actually, from 2010 to date, the canal has not been reconstructed, and it's called the Canal 4 de Abril, or April 4th Canal, because of this earthquake. This was the first technique that was used because we have the seismic pattern, but where the rupture happened. So to find out this, we used the first radar technique, where the boundaries we can see here is where the deformation was greater, but the deformation was so large that we don't really have the images don't really make sense. So another technique that was used a few days later is an optical image correlation technique, where we have a subpixel correlation where we estimate the horizontal displacements. Also in the radar, what we see is the variation in the distance of the line of sight of the radar. This other technique, you can see here how it really specifies the rupture. So this last one was with optical images, but this also solved the horizontal displacement, not the vertical one. So after the scientific interest of studying this technique from LiDAR, we got the funds from an agency in the US, and we 4 months later we flew over with support from the National Center Airborne Laser Mapping. Here we are doing the planning, the flight engineer doing the planning of the flight, and what you see here, that is the rupture, a segment, just a segment of the rupture, where these displacements are about 1 meter vertically, between 2 and 3 meters vertically, and between 2 and 3 meters horizontally as well. The post-earthquake survey generated 3 billion points, 200 gigabytes, and it covered 370 square kilometers, and point density from 9 to 18 points per square meter. So, putting into perspective both flights, the first one in 06 was gathered by INEGI, the second one by NCALM, one in 06, the other one in 2010. The flight, the height was 6,000 meters, and the other one was 600 meters, and a great difference in the, in the point density. The purpose of the first model was a regional model. I think it was just the first INEGI flight where they were testing their equipment. There's a difference in the line of flights and the scanning rate. The INEGI had 16 kilohertz, and the NCALM 100,000 points. So the first exercise that was carried out with the LiDAR point clouds was a difference between the digital models of terrains built based on the point cloud, and this is what solved the vertical displacements but not the horizontal ones. So I can see what sank and what was raised, but as we can see,
in the rugged terrain in the mountains was not useful because there was a horizontal displacement that was not solved with a simple model difference. An article of this was published in Science in 2012. And what we decided to explore were the techniques, the comparing techniques for point clouds. Not just one model, but trying to use a point cloud with another one. So the first thing we did is, you can see here the point density of the pre-event cloud and the post-event cloud. The first thing we did was to thin out the post-event cloud to 1 point per square meter, because we could do it with the other one, but it was a bit redundant. There was so many points were not necessary. So what came out from the work group was a technique that arose from robotics that is called the closest point iterative algorithm, which is also in open source, that is called Point Cloud Library, and then it was adapted to our needs in order to join one point cloud to the other one in small windows. And what it does is it minimizes, or it finds the transformation, this transformation that once it's applied to a point cloud, it minimizes the error. So we have an origin. These are the two faces, the green one and the blue one, that are mapped towards the red one. And what the method does is it calculates a transformation of the rigid body. What it does, a rigid body, it means that it is not deformed, it just rotates, and it is scaled. So it's just scaled and rotated. So the result for each window is a matrix. So we have here the rotations and the translations on each axis. So how do we implement this? We just see one point cloud here, but we really have two. It's segmented into two windows. Not two, but it's segmented into windows. Well, we have the pre and the post. Do we apply the algorithm for each window, and at the end we get the result for each one of them. We have a displacement. So what do I have to do? I have to displace it to get one point cloud to the other one, and that's how I get the 3D displacement. So that is in general terms. We have our previous LiDAR survey, then the earthquake takes place. After that, there's another aerial survey, and what the algorithm does, it iteratively looks for a transformation that in the end gives us a result, a translation for each window, which takes one cloud to the other one. So if we apply that for each window, what we have at the end is we can find out how each window moved in the displacement area. So these are all the results from the method. The blue areas are the places in which the Earth sank, and the red areas are where there was some kind of rising, or it stayed the same. We have a scale of -2 to 2 meters. So this is the new part of the method, because the horizontal displacement had already been calculated by optical images, and it meets the focal mechanisms from seismic signals. That was a drop and a displacement, a horizontal displacement. And in these plates, the Pacific plate, it is displaced with respect of the North American plate. And this is the X displacement, in which, I'm sorry, go back. When there's a terrain extension, what we see up here is what was measured in situ along the rupture.
with the measuring tape, and we can see that the information is the data is very similar to the one that was carried out in situ. Then we make cuts along the rupture area. We can see the displacements. We have 2 meters, 1 meter. We can see displacements in the other axis, so we have the 3 components of the displacement. How are we doing time-wise? 2 minutes? Okay. So this is part of the team. There's an immersive system in California, in the University of Davis, California, where you can see with some glasses. You can see both the point cloud and the displacement vectors. Okay, so I have the final comments, and at the end I will just show you a short video about the final results. Well, one of them was that, as that has happened lately, the stronger events do not really happen where you expect them. We have parallel ruptures that create very strong earthquakes. Another result is that we have developed a workflow to estimate the deformation field. So how do we get one point cloud to the other one? And since each window is independent, the code can have very fast results after an earthquake if we have a previous survey. Now, developments in other knowledge fields can be adapted to geoscience. In this case, robotic aspect was adapted to geosciences. Another very important thing for the teams is difficult to know about everything. So we have geologists, we have people from different disciplines to really interpret what's going on and to have the best technology available to be able to know how to measure this. Another thing is that the natural characteristics do not stop in the international borders, and we require an international cooperation to study these things. And lighter data and techniques reveal superficial characteristics that are not easily perceived just by the naked eye, and it is a process. We will publish these results shortly. So I would like to thank the INEGI for helping us with the access of the point cloud, because we needed to reprocess the source data to improve the precision, and also for the permissions for the flight, because sometimes we had teams that are not authorized to land in Mexico, so the operation was carried out from Calexico in California. But the flight was done, of course, over Mexican land. And NFS for the LiDAR survey, and a very important portal that is called opentopography.org. You can consult the point clouds there. You can download them there. You don't need to have tetrabytes or terabytes of space in your computer. You can just download them. And another one, I'd like to thank CONACYT project that funded this project. Can you go to the next slide, please? The one that you showed at the beginning. So what we have here is a point cloud that has been texturized with digital globe images gotten from the British Connect, which is a very, very good product from them. And the arrows are showing the magnitude and the direction of the movement. The color shows us if it went up or down. Yellow is down, and the other colors are it means that they raised, and the red line is the field interpretation. You can partially see the ruptures here. So
So it's a work in progress. This video was made one day before we came here, and we want to have it organized in a better way. But I also generated a document, which I don't know if it will be available in the event, so you can read it or consult the method, the articles, and so on. And this is pretty much what I wanted to talk to you about. Thank you very much, Alejandro. We are a little bit behind schedule, but we will have two questions. We have time for 2 questions. So who has questions for our speakers? Questions going once, going twice, going and gone. Okay, so we don't have any questions. I would like to thank you, and on behalf of the organizing committee of this first International Conference of Geography and the Environment, I would like to give Phil an acknowledgement, and we'd like to thank you for sharing your expertise and knowledge with us. Alejandro, thank you as well. It's very interesting to see what's going on in Mexico with people that's so talented and creative as Alejandro is. And also the organizing committee would like to present you with this small present. Would like to thank both of you and the audience as well for being here in this session. Thank you.